على جانبي الحدود. According with the United Nations, more than 4,000 residential buildings have been completely destroyed in South Lebanon. More than 110,000 Lebanese has been forced to leave their homes since October 2023. And the same thing happens on the other side of the blue line. وفقا لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، طال تدمير 4,000 مبنى سكني بالكامل في جنوب لبنان، واضطر أكثر من 110,000 لبناني إلى مغادرة بيوتهم منذ تشرين الأول الماضي، وينطبق الأمر نفسه على الجانب الآخر من الخط الأزرق. We need to de-escalate military tensions. And I use this opportunity to urge all sides to pursue this path. يجب أن نعمل على تخفيف حدة التوترات العسكرية. يجب أن يشكل هذا الأمر أولوية، وأنا أحث جميع الأطراف على اتباع هذا المسار. I urge all the Lebanese leaders to work together in the interest of the Lebanese nation and the state of Lebanon and no one else. أنا أحث جميع القادة في لبنان على أن يعملوا معا من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وليس أحد آخر. The full and asymmetrical implementation of United Nations Security Council Resolution 1701 should pave the way for a comprehensive settlement, including land border demarcation and allowing the return of the people, reconstruction, in the affected border areas. ينبغي أن يمهد التنفيذ الكامل والمتناسب للقرار 1701 الطريق لتسوية شاملة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والسماح بعودة النازحين داخليا، وأيضا أعمال إعادة الإعمار في المناطق المتضررة. Minister, beyond the imminent risk facing Lebanon, allow me to highlight another important point. For Lebanon to secure stability and peace, functioning national institutions need to be restored. يجب أن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل، وهذه مسألة أساسية. Including the Presidency of the Republic and the Council of Ministers. بما في ذلك بطبيعة الحال رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. There is no way for you to defend the Lebanese interest abroad in the broader world without being in the first place and at home. لا يمكن الدفاع عن المصالح في الخارج من دون أن يكون هناك في المقام الأول استقرار ووحدة في الداخل. You have to fix your economy. You have to reform your banking sector. This is crucial. And I was happy to hear from my interlocutors that they see it the way to go. And I think this will happen soon. إصلاح الاقتصاد من العمل على إعادة هيكلة المصارف، وقد سررت بما سمعته من المسؤولين اللبنانيين، وآمل أن يتم ذلك أو يبدأ هذا المسار قريبا. The European Union finish? Okay. The European Union are ready to continue supporting Lebanon and Lebanon leaders to face the challenges of stability for the sake of the resilient Lebanese people who, like many others in the region, have been kept away from peace and prosperity. But we can only assist, we can only overcome the internal obstacles if the Lebanese help themselves. نحن مستعدون لكي نواصل الدعم لقادة لبنان لمواجهة تحديات الاستقرار من أجل الشعب اللبناني المذهل والقادر على التكيف الذي بقي في منأى عن السلام والعدالة والازدهار لفترة طويلة جدا، شأنه بذلك شأن الكثيرين في هذه المنطقة. لكن نحن يمكننا فقط المساعدة ولا يمكننا التغلب على العقبات الداخلية، فقط اللبنانيون أنفسهم يستطيعون ذلك. Working for the interest of the Lebanese people and no one else. That's the way to go. And since this is going to be my last visit to Beirut as High Representative of the European Union, allow me to thank you, the Abdallah, for your tireless efforts for peace and stability in Lebanon and in the region, and for our enriching exchanges and insightful friendship. I wish you and your colleagues success from the bottom of my heart,
and I hope you to be able to push Lebanon for a way of combining political freedom, economic prosperity, and social cohesion. Thank you. إن العمل لمصلحة الشعب اللبناني وليس لأي أحد آخر هو الرسالة الأساسية. قد تكون هذه زيارتي الأخيرة لبيروت بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. اسمحوا لي أن أشكركم معالي الوزير على جهودكم الدؤوبة من أجل السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة. لقد كانت نقاشاتنا دائما غنية. أتمنى لكم ولزملائكم النجاح من كل قلبي في الانتقال بلبنان، هذا البلد الغالي، إلى ملاذ آمن، إلى الحرية السياسية، إلى الازدهار الاقتصادي. شكرا. Hello. I'm just going to sit not to interrupt the cameraman. My question is, you have spoke about the drums of war, and you spoke about the European efforts for diplomacy. Due to what you know and due to the rounds of discussion that you have made, is war an inevitable reality or diplomacy is making progress? Is war an inevitable reality or diplomacy is making progress? Ahmad Abdullah. I named myself Ahmad Abdullah, LBCI. War is never inevitable. It depends on the will to avoid it. And yes, we have been working, and by the time being, the announced full war in the south of Lebanon with an invasion has not happened. That's good news. In spite of that, unhappily, and I went to the south of Lebanon to visit the United Nations troops, United Nations missions, unhappily the threat remains. And the destruction and the everyday bombing continues. But I think, we have avoided the worst. So we have to continue pushing for a comprehensive peace in the region. Comprehensive peace in the region means that the security of Israel depends on the capacity of the Palestinian people to have a future based on their own state and freedom. It means that the peace on the border between Lebanon and Israel depends also on the peace in West Bank and Gaza. And the security of navigation in the Red Sea depends also on how the peace and stability is being reached in the conflict between Israel and Palestine. We are working in all these fronts, and certainly the result is not 100%. Unhappily, the massacre in Gaza continues. Unhappily, the threat on the Lebanese border continues. Unhappily, the colonization in the West Bank continues. But we should not give up. Mr. Borrell, Ramiz Al-Qadi, Al-Arabi TV Beirut correspondent. Have you brought with you written proposals for de-escalation in southern Lebanon? And another question, can the international community stop the Israeli assaults on Lebanese civilians and medical teams in southern Lebanon? Thank you. Well, as I said, the security, peace, and stability in the region has to be considered as a whole. And the international community, I am not speaking on behalf of the international community. I am much more modest than that. I am just speaking on behalf of the European Union. The international community is much broader than the European Union. I can say what we are trying to do from the European Union. Well, first of all, we are the biggest donor of the financial support to the Palestinian Authority. We are the biggest donor to humanitarian support to Gaza. These are not negligible things. We are preaching in all fora in which we can in order to get a ceasefire. And we are our diplomatic efforts in order to avoid an escalation in the region, and in particular in the South Lebanon. You know, I don't have a magic wand. I don't have a magic wand. What we have is the political will to use the diplomatic tools and financial capacities in order to influence the actors, to stop the war, to avoid escalation, and to look for a peace agreement to start firing. A proposal for officials? Rami Nassar, MTV. No more questions.
سؤالي بشقين إذا سمحتم. الشق الأول: هل ترون أن إسرائيل فعلا هي غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان بمنأى عن وقف إطلاق النار في غزة؟ والشق الثاني: كيف تردون على ما حكي عن رفض إسرائيل استقبالكم؟ وثانيا: هل تعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قدرات فعلية للجم إسرائيل أم أن الإرادة غير كافية لذلك؟ Why don't you ask some questions to the minister? Look, as I said, the European Union is doing a lot, but we don't have a magic wand. أهلا وسهلا بكم في بيروت. ريكاردو شدياء، الجديد تي في. I haven't finished my answer. Sorry. But I can only repeat once and again the same thing. You can ask the same thing 20 times, I will answer the same thing 20 times. We have the capacity of using our resources, financial and diplomatical, in order to try to look for peace in the region. And that's what we are doing, and that's what we will continue doing. أهلا وسهلا بكم في بيروت. ريكاردو شدياء، قناة الجديد. في حال وصلنا إلى حائط مسدود بالنسبة إلى تطبيق القرار الدولي 1701 بالتساوي بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، هل قد نكون أمام تعديل جديد على القرار 1701 أو قد نكون أمام قرار دولي جديد؟ وسؤال ثاني بالتوازي: كنتم قد تقدمتم باقتراح لوضع عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية. أي شكل من أشكال العقوبات ستكون هذه؟ وشكرا. It's nothing new. Everybody knows that there is the proposal on sanctions. According with our rules of procedure, the sanctions are related to individual behavior based on travel ban and capital frozen. But it is something that the Council will have to decide. About modification on the United Nations resolutions, once again, it goes beyond my capacity. It's something which the international community have to act according with the wishes of Lebanon, but it's not to me to come here to say how this resolution has to be modified. If you please, a question. Thank you. إذا مشاهدينا، تابعنا وإياكم المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزير عبد الله أبو حبيب ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وبوريل، وذلك مباشرة من وزارة الخارجية. هذا كان كل شيء حتى اللحظة. شكرا لحسن المتابعة. ألقاكم عند الساعة 2. ابقوا معنا.